Ti puoi togliere così. Bene, allora riprendiamo le attività, l'ultima parte del nostro convegno e sarà moderato dal professor Guido Traversa che farà la presentazione dei relatori. Prego. Bene. Parlerò in italiano introducendo i due relatori e poi il relatore finale che ci darà le conclusioni dell'intero incontro e mi fa piacere introdurre l'amico Hanok Benpazi dell'Università Bar Ilan di Tel Aviv. Ricordo con molto piacere che noi ci siamo conosciuti a Gerusalemme quando ho vissuto anche a nome dell'Università Europea di Roma, dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, un anno a Gerusalemme e abbiamo portato a casa due importanti convenzioni, una con la Hebrew University e una, eccoci qui, risultato anche di questa convenzione, con la Università Bar Ilan, che è una università la cui identità è molto forte, è una università un po' come l'Università Europea di Roma, una università non statale ma legalmente riconosciuta, la cui identità ebraica è ben visibile e ci siamo subito molto capiti con Hanok Benpazi, con padre Rafael e ricordo, perché porto anche i suoi saluti ufficiali, l'attuale rettore dell'Università Europea di Roma, padre Pedro Barrahon, che ti saluta e contento, probabilmente passerà qui nel tardo pomeriggio a essere lui stesso portatore dei suoi stessi saluti. E ricordo che si creò subito una bella intesa, un bel rapporto di lavoro in comune e quindi sono veramente contento di, in questo convegno importante, vorrei solo dire due parole, il problema dell'onnipotenza divina, per fortuna, ha una sua storia lunga e che arriva ad oggi. La presenza di Dio nella storia e il suo ruolo attivo o meno attivo. Stamattina sentivo con molto interesse la parte conclusiva della relazione del professore su Eckhart, un certo distacco, la Gelassenheit, che non cancella Dio ma lo pensa in un certo modo e non in altri, come quello di Tommaso. E purtroppo, e chiudo, a tutt'oggi, per quello che sta succedendo, il problema della potenza o onnipotenza, mi viene da dire della saggezza di Dio, è un problema che non possiamo evadere, come se fossimo ancora una volta Giobbe che si chiede se il volto di Dio è nascosto o sono io a non vederlo. Allora, il professor Hanok Benpazi ha con me un lunghissimo curriculum, come sapete insegna alla Bar Ilan University di Tel Aviv, però mi fa piacere ricordare che i suoi studi sono proprio di filosofia ebraica. Abbiamo tante volte pensato di lavorare insieme, non solo noi due, ma proprio come in questi convegni, su un dialogo profondo, vero, filosofico, tra una filosofia ebraica, una filosofia cristiana, la filosofia in quanto tale. Le figure su cui lui ha lavorato molto sono Levinassi, grandi filosofi, però mi fa anche piacere ricordare, con questo poi gli passo la parola, ecco, i suoi lavori attinenti al Midrash, Midrashim e anche al Talmud, anche in rapporto alla psicanalisi, quindi a temi molto attuali. Ecco, l'amico Hanok Benpazi è un filosofo a tutto completo perché parla della filosofia ebraica antica, medievale, contemporanea, ma anche in chiave proprio di una filosofia pratica, di una filosofia attiva oggi. E di questo quindi sono contento di essere il moderatore, di introdurti e ti passo la parola. Prego. Lui giustamente, come tutti gli oratori che fanno un lungo cammino, preferiscono stare in piedi e parlarci.
At this time afternoon, it is better to speak when you stand, but it's not work. No? It's working? I'm not working. Okay. I will do my best. Now is okay? Can you... Good afternoon, and thank you for all of you to invited me to be here with you in this conference. It's a great honor for me, and I really appreciate it. In this lecture, I will ask to address the way in which modern Jewish philosophers treats Maimonides in his preoccupation with the question of evil and the question of the Odyssey. In order to place the discussion, it must be said that the question of the Odyssey in the Middle Age was dictated by logical thinking about the meaning of monotheism. Maimonides, for example, preferred to abolish the question of evil and attribute the religious struggle only to the misunderstanding of human consciousness. But the earthquake in Lisbon, like the World Wars and the Holocaust, causes a change, a rift in the religious thought about God's justification about the Odyssey. Two of the great 20th century Jewish philosophers, Yeshayahu Leibovich and Immanuel Levinas, proclaim that this is the period of the end of the Odyssey. Leibovich saw himself as a follower of Maimonides' approach. Levinas, on the other hand, saw himself as a leading of a new thought, a new way. For Levinas, true monotheism is the belief after atheism. For both, Levinas and Leibovich together, the deep meaning of the Odyssey, or the thinking about the Odyssey in our time, leads to ethics. In the medieval Jewish thought, it was Saadia Gaon, Al-Fayoumi, who analyzed the question of evil and the Odyssey in the most logical way. Saadia Gaon wrote his analysis as a prelude to his commentary to the book of Job. According to Saadia Gaon, the question of the Odyssey, the question of the existence of evil in the world, refers to the three attributes of God: his ability, his goodness, his knowledge. The existence of evil challenges all the three. It came as a question about God's ability, about his total knowledge of all, and about his goodness. The absolute good of God. In the challenging analysis of Saadia Gaon, the question is that you have to give up one of the attributes. If you saw evil, the meaning is that maybe God didn't know about it, maybe he didn't do something, or the most crucial point, maybe he's not good. According to Saadia Gaon, the believers, religion cannot give up the goodness of God. They will be willing to give up the thought that God can do everything, omnipotent. They can do and give up the meaning of knowledge. Maybe he does not know everything. But in terms of religion, we can't give up that God is good. In the religious terminology, we may say that God hides his face, what we call in Hebrew ester panim. God limited himself, his power to give meaning to earthly doing.
but there is no way to give up the question of the grace and the goodness of God. This was the very important project of the logical point of view of Saadia Gaon al-Fayumi from the 9th century. Maimonides examined this question in his book, Guide of Perplexed, Moreh Nevuchim, when he moved the question from God to man, to human being. For Maimonides, there is no question about God. The only question is about human consciousness and the limits of human consciousness. Maimonides analyzed the question of evil and theodicy very different from Saadia Gaon al-Fayumi. Because the question is not the attributes, divine attributes, but the way that human being, that people relates to evil. Maimonides wrote, to be in the world, to be within matter, causes the finitude of life and the body. Disease, illness, death related to the question of human body, that we live in earth, that we live in human body. But most of the problem that we related to God as disease, as suffering, is the question of preservation of human body. So the most of the things that people call evil and suffering are the lack of self-preservation, that the thing that a person brings upon himself. There are another type of evil that people used to say that it's related to God. And this is the evil that people do to each other. Injury, wars, violence, and more. There are things that human reason which can bring us to act for one another, but instead bring us to act against one another. We can't say that this is a complaint against God. This is the question about human being and human consciousness and human thinking towards God. Maimonides understand that the answer to the question of the Odyssey must be found not as a question to God, but the question of the priorities of human beings. People has to prefer the wisdom over stupidity and not the other side. But the question arises, does Maimonides' response satisfies us? It can be said that Jewish mysticism and Kabbalah answer in negative. Kabbalah was the mystical answer to Maimonides' question. Evil is not only the result of human stupidity, but also a struggle in the realm of divinity. This is not the place to discuss the Kabbalistic question, but to think about the philosophical significance of the Odyssey. Kabbalah can be seen as a question toward Maimonides' response to the Odyssey. But I want to deal with the way that the modern Jewish philosophy deals with the question of the Odyssey of Maimonides. And as I said before, I want to relate to Immanuel Levinas and Yeshayahu Leibovich. Immanuel Levinas, the French Jewish philosopher of the 20th century, used the phrase, the end of the Odyssey, to describe the necessary philosophical conclusion after the Holocaust. For Levinas, the significance of the Holocaust was the failure of religion to properly address the challenge of the Odyssey. Beyond that, for Levinas, the rational conclusion of the Holocaust and the world wars is atheism, the lack of God. Another 20th century Jewish philosopher, Yeshayahu Leibovich,
wrote the following about Levinas. At present time, there is no great philosopher in Jewish world. Among the living, I can only think of one individual. Not that I learned anything from him, but I do respect him. He is also one of those who provide me with food for thought. Emmanuel Levinas lives in France and belongs to a group of scholars engaged in the study of epistemology. There are many reasons that Leibowitz can write this, but I think this statement by Levinas about Levinas has an important role to play in this challenge of Leibowitz. Also ask Levinas' question. The wording is quite similar, but the meaning is very different. For Leibowitz, there is a big difference between believing in God and believing in God's assistance, believing in God's help. To believe in God's savor could be religious failure, but believing in God, this is the true religion. The believer with the help of God wants that God be a tool, a manipulator to human living, for human good. Whereas the believers, the true believer, seeks to stand facing God as it. Levinas, on the other end, is not trying to understand God, but as someone or some other than the consciousness of man. Levinas and Leibowitz both share the important distinction between childlike facing God and mature facing God. Levinas called Judaism as adult religion, religion for adults. Levinas' deep meaning is the question is to take responsibility of man. Hence, the conclusion leads to responsibility and ethics. In other words, Levinas like Leibowitz leans on Maimonides thought. But instead of shifting the discussion to the question of metaphysics and the question of knowing God, they choose to say that the responsibility that religion has placed upon God now became the question of human responsibility. In the second part of my lecture, I want to deal with this question and to elaborate the meaning of Levinas, especially Levinas, and maybe a little bit about Leibowitz, depending on the time. First of all, we have to give attention to Kant discussion, because the philosopher that firstly used the words "the end of the Odyssey" was Kant. One of his essay, not of his big books, refers to the question of the Odyssey, and Kant give analyses of the theological discussion of the Odyssey. As Kant did every time, he make a classification and critical inquiry about the various approach toward the Odyssey. But at the end of his assessment, while relating to the philosophical account offered to Hume and Leibniz, Kant criticized all attempts to justify God, and certainly those attempts that are identified with the approaches and interpretation familiar to the medieval age. And I'm sure that Levinas, when he used this word phrase at the end of the Odyssey, he thought about Kant's conclusion, but because of the way Levinas did it or made his philosophical account, is different because he didn't think about the failure of theology, but he tried to understand the philosophical meaning or the ethical meaning of the discussion of the Odyssey. And this is very different. For Levinas, the assertion of the end of the Odyssey directs us to the question of ethical significance. What can be learned from unjustified suffering? What can be learned
from the unspeakable horrors of the World War and the Holocaust. And with 20 years of insight after the Holocaust, the end of the world, Levinas ponders out loud and inviting, what have we learned because of the bloodshedding, hatred, destruction goes on? The words which begin his essay entitled Without a Name are harsh and walk, sorrow and reflection. How is the suffering of wartime different from the suffering of the evil of part of everyday personal and public life was present? And I quote from Levinas, since the end of the war, bloodshed has not ceased. Racism, imperialism, exploitation remain ruthless. Nation individuals expose one another to hatred and contempt, fearing destruction and destruction. Unlike the treatment of the Holocaust by other contemporary thinkers, Levinas stakes out the controversial ethical position and openly compared the Holocaust to other similar horrors of the 20th century. For Levinas, the world wars, Stalinism, Hitlerism, and Cambodia, in the same kind of question about human being. At times even more extreme in his historical assessment, but for since the end of the world, the bloodshed and killing have not stopped for a moment. He questioned whether anything may be learned from the Holocaust and whether there is anyone ready to learn. I see the time is okay. So for Levinas and for Leibovich, they share a common position on theodicy, which they structure as new in the light of the Holocaust, is to abolish the question of altogether. Nevertheless, the manner in which they deal with it establish an important difference between them. Even though they may use the same language at times, their content is completely different. Both have at their point of departure their opposition to the Odyssey. Both write of personal experience. I didn't talk about their personal experience during the war, but it's part of the story. However, the blunt conclusion of Leibovich is that the religious notion that places God at the center is tantamount to saying that the world follows its natural course on the issue of good and evil, which is untenable. The question of the believer, how you agree to live in this world as God created it, with good and evil or not. This is not your problem. The only question of your problem is how you behave before God. One of the most beautiful stories written of this question after the Holocaust is entitled Yossel Rackover Talks to God, written by the author Tzvi Kolitz. The story tells about a Hasid, religious Jew, who talks to God just before he is murdered in the last hours of the Warsaw Ghetto. This is a fiction. The story is described by Levinas as real as only fiction can be real. Yossel Rackover, challenging conversation with God, makes clear that the total failure of the Odyssey, the attempt to justify God. Levinas regards the entire story highly, especially Yossel's solicitude. He sees the Holocaust as the end of the Odyssey, the end of theological assignment, which was central to medieval thought, justifying God's way. In other words, the justification of God has failed and leads to an outcome which may lead to atheism. But for Levinas, this is just the first step. The first step to pure monotheism. In Levinas' terms, it signals man's willingness to accept the responsibility that until yesterday was childishly attributed to God. Accepting the responsibility of the Judaism man requires standing with atheists. So Yossel Rackover speaks to God and conducts an accounting with one who did everything so that no one would believe in him. The following quote is from
a radio interview that was later incorporated in an essay called with Levinas, loving the Torah more than God, or I will say, loving ethics more God. What can this suffering of the innocent means? It is not proof of a world without God, where only man measures good and evil. The simplest and most common answer will be atheism. This is also the sunset reaction for all those for whom previously a fairly primary thought of God as the shiz our prices, inflict punishment or pardon sins, a God who, in his goodness, treated men like children. But with what laser demon or strange magician have you therefore filled your even, you who claim now that it is empty? And why under an empty sky do you continue to opt for a good and sensible word? The story of Yosef Rakover, the statement and accounting the conduct with God, reaches one of his high points when he attempts to understand the significance of the belief in God in the life of man. In other words, God's ontological existence is not the issue for discussion, human discussion, just for the ethical and theological relationship with him at that issue. As he formulated as follows, and I quote, "For if he is so alone, it is in order to take upon his shoulders the all of God's responsibilities. The path that leads to one God must be walked in parts without God. True monotheism is duty bound to answer the legitimate demands of atheism. So for Levinas, the adult God is revealed precisely through the void of the child even. I wonder if I say a few words about language, because I have to finish in 2 minutes. Say 2 minutes, okay. So I will say a few words. In similar fashion to what described about Levinas, relation to the question of theodicy, language also consciously renounces the childish understanding of God. Language formulation in extreme, because he saw himself as a follower of Maimonides. He sees the belief in God who reverts and punishes as one which reverts back to man. Such a belief turns God into one who acts for the benefit and service of man's happiness, and as much places man, not God, in the center of religious world. Language describes the phenomenon of mature belief after a crisis of faith, which is a lot of the believers who does not and cannot accept the revelation of a God who punishes and rewards in the world as it is. So language choice is different from Levinas. He places the performance of the commandments for their own sake in the center of his mature religious world, rather than as a consequence of his concern with ethics. I cannot, and I quote Leibovich, I cannot attribute religious significance to the Holocaust of our generation, which presents what happened to defenseless people at the hands of evildoers. This is part of the historical reality. So for Leibovich, the real meaning of monotheism is when you understand that there is no meaning or divine meaning for the evil in the world. This is the history, and this is the way that people behave to one another. I just want to end
In a philosophical analysis of the phenomenon of religion, including Judaism, Levinas attempts to describe the Jewish religion as a religion for adults, which wants to build a different system of concept about holiness, different from any other religious conception. Judaism, he said, consists in understanding this saintliness of God in a sense that stands in a sharp contrast to the nominous meaning of this term, as it appears in the primitive religions, wherein the moderns have often wished to see the source of all religion. The childlike perception of God is not only a disappointing idea, it is also a dangerous idea. The question of the Odyssey, which makes God out to be a demon that rewards and repays, also includes a religious perception in which God is seized by the concept of the believers, and in doing so, stand in contradiction to the idea of freedom and the responsibility imposed to men. This somehow sacramental power of divine seems to Judaism to offend human freedom, into the contrary to the education of man, which remains action of free being. In conclusion, I want to quote Leibovich. Maybe he will say, like Levinas, about the meaning of the Odyssey, but I want to quote something else. A great English historian once said, "History is indeed little more than the register of the crimes, folliness, and misfortunes of mankind. Edward Gibbon, the historian, and Leibovich said, Gibbon said it true, but it is not the whole truth. History is indeed the story of crimes, follies, and misfortunes, but history is also the story of mankind's struggle against crime, struggle against folliness, struggle against misfortunes. Crimes, folly, misfortunes all have their source in the nature of the world and in the nature of man himself. Therefore, the struggle against them requires tremendous efforts on the part of human, individually and collectively, to overcome this nature. In other words, the real meaning of evil, the struggle of human with himself. Thank you very much. Prima di passare la parola al relatore successivo, il professor Mustafa Abuzfai, voglio ringraziare a nome di tutti e anche mio personale Anok Benpazzi, anche solo per aver ricordato, e spero che tutti possiate leggere, un testo stupendo che lui ha intrecciato con Emanuele Levinas, Maimonide, che è il testo di Zvi Kolitz, Yosser Rakover si rivolge a Dio. È un testo meraviglioso, non solo per ciò che ha potuto dirne Levinas talmudista, ma proprio come un novello Giobbe che si rivolge a Dio e chiede ragione del suo rapporto non ontologico, ma religioso con la parola di Dio, la Torah, nel ghetto di Varsavia, l'unico ghetto che si ribellò in armi ai nazisti. Un testo che vale la pena di leggere. So che alcuni rabbini, leggendo questo testo, ritenendolo una lettera autentica lasciata da Yosser Rakover nel ghetto di Varsavia, pensavano di annoverarlo come un nuovo salmo. Poi si resero conto che era un testo letterario e fecero marcia indietro. Meno male che la letteratura, come la filosofia, come le riflessioni teologiche, anche se letterarie, rivestono un'importanza basilare per noi. Quindi grazie Anok, anche a titolo personale. So che adesso è connesso il professor Mustafa Abuzfai. Ecco, un saluto caro, e anche con il professor Mustafa Abuzfai ci siamo conosciuti personalmente a Gerusalemme nel 2018, quando si discuteva insieme di quel convegno pre-Covid, che almeno quello rimane
una memoria incancellabile quando padre Rafael e tanti padri e professori romani vennero a Gerusalemme per fare questo convegno in piena libertà, senza dover dare nessun Green Pass a nessuno. Allora vi presento brevemente il professor Mustafa Abuzvai, che è il primo titolare della cattedra integrale per lo studio del grande Imam al-Ghazali presso la Santa Moschea di Al-Aqsa e l'Università Al-Quds di Gerusalemme, e senza ricordarvi né testi, come ho fatto anche con l'amico Anok, però mi fa piacere, lo scopro ora per la prima volta, che è membro del Consiglio Islamico di una Waqf, non so come si pronuncia più di così, ce la sto mettendo tutta, ma per tradurla a me stesso e ai nostri amici che partecipano a questo convegno, è una fondazione religiosa, pia, per i madrase, per le scuole islamiche, non solo, dove si raccolgono appunto beni da poter condividere per poter promuovere la cultura islamica. Il titolo della sua relazione, conferenza, ora è la concezione dell'onnipotenza divina, appunto, secondo l'Islam. È importante che questo convegno sia anche e non solo un'occasione di vero dialogo, non solo così salottiero, ma proprio di messa alla prova di prospettive diverse, ma che hanno evidentemente anche profonde unità tra di loro. Allora lascio la parola al professor Mustafa Abuzvai. Non so come adesso fai, prego. You can speak. Ok. Prego, si può cominciare. Ok, io comincio. Prima di tutto devo salutare i miei amici a Roma. Mi dispiace molto che io non sono con voi, ma così questo mese è Ramadan e c'è tanto lavoro alla moschea dell'Aqsa. E la Waqf, sì, la fondazione religiosa, ma in altri paesi penso che l'amministrazione delle moschee, ma anche scuole, eccetera, ma in Gerusalemme la fondazione del Waqf è un parte del Ministero di Affari Religiosi di Giordania. Un luogo importante, penso non devo parlare sulla moschea dell'Aqsa. Tutti voi sapete cosa significa la moschea dell'Aqsa. Adesso io parlo in inglese. When we speak about God, we speak about Allah as subhanahu wa ta'ala as omnipotent. We have immediately what comes to mind is that immediate relationship with God as being omniscient, for knowledge and power, they go hand in hand. And the Quran uses three words that have the same root: Al-Qadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. All these three partake in the notion of omnipotence. When we talk about God as omniscient, we in one of the most celebrated verses in the Quran, which is described typically as the verse of the throne, Ayatul Kursi, Al-Muqtadir. All these three partake in. Okay. We have in this particular verse the notion that
that yes, God is all-knowing, omniscient, and that human beings cannot encompass only a part of his knowledge that he permits us to know. So our knowledge is conditional, and it is always going to be partial. And our knowledge, the cumulative knowledge, I would interpret it as from Adam until the very last person on living on earth, attaining still knowledge. All this cumulative knowledge will remain short, be partial knowledge, and I'm not, of course, referring to the area that we might say that it is knowledge, but definitely we talk about human creativity that might not entail knowledge about our own universe. And an example of this would be simply short stories, scenarios for films. The average talk that does not really entail any verifiable knowledge about the universe, and this would create also a problem, not for those of us who subscribe to a worldview where the metaphysical is part and parcel of existence, and we know how logical positivism failed, and failed probably miserably, because it restricted, it is very reductionist in its approach to existence. For how do we know that the extent to which God is omnipotent, if we have that limited knowledge? Revelation is one way, and the other one is really studying the universe. Both, by the way, if we talk about the verses of the Quran or the signs in the universe, in Arabic, both are considered ayat. So if we talk about the vast universe, or if you talk about the actual verses of the Quran, both are ayat. One you would read and you contemplate, you try to decipher, to understand. And the other one, you still read, but you'd read the universe as a physicist, you read the universe as a chemist, you read it as a astrophysicist, etc. And this will, in the Quran, one of the verses, which is, I think it's an amazing verse that says, the creation of the heavens and the earth is certainly greater than the recreation or creation really of humankind, but most people do not know. It's a reference to the universe, to the physical universe, to creation of the universe as being on a greater level, though the human being is definitely a magnificent creature. But how does this creation come to existence? Even if you talk about even atheist scientists would say that it could not be the case that there is matter before the Big Bang taking place. Talk about the Big Bang theory. So there was no matter before that moment, before the beginning of time and space. And then if we talk about the live creatures, human beings or animals, they have a code that could not be that cannot be basically evolving the way we have the map of
genetic code of human beings and others as well. So the more knowledgeable we become about the universe, then we grasp a little bit more about why God is omnipotent, and this is really about looking at the signs of the universe. It is essential to believe in the attributes of God. Usually, you have there's a hadith that refers to the 99 beautiful names of God, but we have two or even more aspects to this hadith. First of all, it does not enumerate the 99 names that we usually enumerate, and definitely the names of God go beyond the 99 names. The Ash'arites, and here we talk about a school of theology that appeared formalized, if you will, around the 10th century at the hands of Al-Hasan al-Basri. And this school with many of the scholars within the school would list maybe 7 or more of essential attributes, and one of the attributes amongst this group of attributes is God being Qadir. And this will take us back to the notion of God being omnipotent. In the second chapter of the Quran, there is a verse that alludes to the notion of omnipotent. Though we do not have that word in Arabic, we talk about several words that appear in this particular verse. أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Do you not know that Allah is most capable of everything? And capable of everything, not things that He is capable of everything within within the attributes that God has. One example would be that which is impossible, that we do not talk about. It's a discussion between, not rather discussion. The Mu'tazilites wanted to impose things on God, and the rest of the Muslim schools of theology would oppose this imposition of things upon God, because in addition to God being omnipotent and omniscient, also that He has will, that which He wills would come into existence. And this will take us to the mode of creation. It is extremely difficult to understand this, but in the Quran we talk about the word of God as the medium for creation. And in one verse, in the more than one verse, but we choose one verse right now, that this is in chapter called Yasin, number 36 in the Quran. This verse, verse 82, إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. All it takes when He wills something to be is simply to say to it, be, and it is. So the relationship between it's not language as we know it, though we do as human beings. As an example, everything that we make, language is part of it one way or the other.
but this particular verse would refer to the mode of creation, but also it does not really tell us how. We will never be able to grasp it. In one of the stories of Abraham in the Quran, and when we talk later on about Al-Ghazali and his causality, we'll go back to Abraham again. But one of the stories of Abraham in the Quran, he asked God to show him how he revives the dead. And in that context, God asked him to take 4 birds, to cut them and to spread them on the mountains, and to call them, and they will come to him walking. The Quran does not go into the scene where this would take place. Suffice it that this is really what was the divine command, so that Abraham would know how God. In fact, the original question or request of Abraham, he asked God to show him, and to show him how, arini kaifa, and there was no possibility of Abraham, although he must have seen the birds coming to life and walking in his direction, he did not see how. The same thing, the miracles that took place at the hands of the prophets in the Quran, the how is not really there, even though one understands that this is God being omnipotent. Prophet Moses splitting the sea, for example, I have watched, of course it cannot be like a National Geographic program or a scientific program, because the phenomenon is not there. The phenomenon cannot be repeated. You cannot verify it. But I've watched a program in English, and it's not done by Muslims. It doesn't make much difference. It was an attempt to understand materially how did Prophet Moses cross the sea, and the result of this documentary, the conclusion was there must have been strong winds, speed of 700 miles per hour. That's their own way of calculating things. I think it's very, very interesting. And these strong winds, 700 miles, that almost 1,000 kilometers per hour, must have pushed the body of water to one side, and Prophet Moses and his and the children of Israel crossed to the other side, and then water went back to its place. And if you follow the material logic, it could have been the case that 700 miles per hour wind blew up in that direction, but no one asked the question, why didn't that wind blow up Prophet Moses and the children of Israel? If it could push a heavy body of water, why couldn't it basically push, very light human beings, if you will? They could fly, really, because of that strong wind. There is no recognition of God, and there is no recognition of God as omnipotent in this particular case. But the miracles also, if you talk about quickening the dead, in the Quran refers to Jesus Christ, peace be upon him, performing many miracles. In the Quran, every miracle is followed by bi'idhnillah, by permission of God, but they would include fashioning birds from clay and breathing into them, and they become alive, or quickening the dead, as you know, even in your own tradition, and I mean the Christian
tradition, though always basically followed by permission of God. He himself, Jesus Christ, is the word of God. Literally is described in the Quran as the word of God, but he also is likened to Adam in the sense of Adam was created from clay, from earth, from dust, and the Quran does mention this. This would be Succede? Si è bloccata la... Si sente? Ok. Professor Mustafa Abu Sbai, you hear us? Yes, I can hear you. You have finished your relation? No, not No. Okay. no, not really. You wait. Okay. Okay. Without problem. No. This is in Al Imran. This is a chapter named after the family of Mary in the peace upon her in the Quran. And in verse 59, again, we have the Kun Fayakun as the chapter 36, but in this case, it is referring to إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. It is the Kun Fayakun that is really at stake here. It cannot be the case that fashioning Adam since God is omnipotent, nothing is more difficult and nothing is easier. All on the same level. It is simply the word of God. Let me just go to Imam al-Ghazali and see what things he could say in this respect. Okay, God put laws in this universe, and the miracles usually defy these laws. God created these laws, and he can suspend these laws. Back to the story of Abraham. When he early on, when he destroyed the idols of his people, he kept one intact, the largest one. It was, it seems, a feast of his people. When they returned and found all of these were destroyed, except for one, they asked Abraham, who spoke, according to them, ill of these idols before. He's the iconoclast, and he said that the largest idol destroyed the rest, and they knew that this cannot be the case. At any rate, I would like to reach quickly to the end result of this story. They created a big fire, they tossed Abraham into the fire, and God decreed in the Quran, God decreed, "O fire, be peace, Ya nar kuni bardan wa salam ala Ibrahim, be cold and be peace for Abraham." So the fire was there and it was not burning. And this is why Imam Ghazali would have his own theory of causality because of these miracles. Imam Ghazali would like to leave everything in the hands of God. And he would say, in the revival of Islamic sciences, he would say that the true essence of monotheism is seeing everything from God. Of course, he has the famous probably example where he would say that fire does not really the example of the cotton and the fire. It is simply the cotton ball catching fire simply at the same time when fire existed next to it. It's a long story, but it made it to Europe. In terms of theodicy, Ghazali would say that injustice is basically inflicting harm on what belongs to others, be it for us today, whether it's genocide or a massacre, or you talk about colonialism, or you talk about
in the world of economics, all the things that could, but also a very simple attack against a person or stealing the money. All of this constitutes interference in what belongs to others, causing harm. Now, Imam Ghazali says that for God, all his acts are just because he cannot, and they cannot basically, there is nothing that belongs to others when we compare, things to God. We say this is my money, and you say this is your money, but if we talk out from even the use of the word perspective could be problematic, but if God would not see that there is anything that belongs to others, and this would mean that all the acts, all divine acts are just. He does permit. Humanity was educated through revelation, through natural disposition, if you will. Also, they know what's good and what's right, and we are tested in this life. So this is why we will see evil taking place on many levels, whether we talk about individuals, societies, or states. In one verse, have they not traveled throughout the land to see what was the end of those destroyed before them? They were far superior in might, but there is nothing that can escape Allah in the heavens or the earth. He is certainly all-knowing, most capable because the translators of the Quran would not use usually the omnipotent. I think this is enough as introduction to the notion of God being omnipotent in the Quran and in Islam. Thank you. Anche in questo caso ringrazio a nome di tutti i partecipanti il professor Mustafa Abu Svai per le sollecitazioni, non solo, come dire, ancorate al passato, ma piene di connessioni con i temi non solo appunto di una creazione già data, ma temi attuali per noi. E a questo punto siamo in perfetto orario, cosa rara in un convegno nazionale o internazionale o mondiale che sia, e abbiamo quasi mezz'ora per le domande che potete rivolgere ai relatori. Le domande, Padre Raffaele, preferisci che vengano fatte, ecco, col microfono che può girare per la sala. Poi possiamo girare la telecamera, credo, no? Per poter inquadrare gli eventuali partecipanti che vogliano rivolgere delle domande ai due relatori, Anok Benpaz e Mustafa Abu Svai. Vi sollecito, caldamente. Ecco, abbiamo un studioso di filosofia del secondo o terzo anno della facoltà di filosofia dell'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Grazie. Io ho domanda a Professor Anok. The question is, you said that religion cannot give up the goodness or the grace of God. And I kind of understand that it means that somehow religion can give up knowledge or power of God. Could you explain a little more about this point? Thank you for your question. This is the way that Al-Fayyumi, Rabbi Sa'ad Gaon,
on the 19th century analyzes the question. What is the question of the Odyssey? I hide from you his explanation in the commentary of Book of Job because it's it's less sharp, like the comment that the prelude, the introduction to the book. He asked us, the religious people, the believers, what is the meaning of the problem? And he said there are 5 attributes to God. 2 are not important to the question of the Odyssey. The question of the one, the question of the life, and then he arrived to the 3 attributes. And he said, all the way that you think about the meaning of evil, you have to say that something happened to one of the attributes. But when he chose to discuss this, he said, he didn't say that we give up the power of God. We use another terms. And the terms that God limited himself. The meaning of that in the reality, in the earthly life, we don't see the omnipotent of God. We believe in it, we relate to the attributes of the power of God, but what we explain that there is a reason why God limited himself. To give, for example, to give a meaning for the choice, for the free choice of man. In other words, and this is more relevant to the Jewish tradition, the knowledge of God. There is a very important phrase the rabbinical use from the Bible, Hester Panim. Hester Panim is the hiding of face is like this. And the meaning of that there are times in the history that God pretend himself or made a choice to hide himself from the world. So we didn't say nothing about God, but we say about his relation to human being. But, and this is most important for Saadia Gaon, if you give up the meaning of good, there is no meaning for religion anymore. The question of the good, the absolute good, not small goodness, the absolute good, this is the most important attributes of God in question of the Odyssey. So it's not a question of ontology, who is God himself, but the way we relate to God and what we cannot give up. And this is the way that Saadia Gaon deal with that. And in the 20th century, there was another philosopher, Jewish philosopher in the state, Ansionas. Ansionas dealt with the same question, but he preferred, yeah, exactly. And he preferred to create a new mythology about the meaning, not about the good, about the power. But this is to deal with the same attributes, the same question, the same logic, but with another answer. So it's the question about what is the meaning of religion for people, and this is the way Saadia Gaon deals with that question. Thank you. Grazie Hanok anche per appunto un altro suggerimento di lettura. Ansionas ha scritto tante cose belle. Una delle tante cose belle è il concetto di Dio dopo Auschwitz. È come se Dio, per rispettare la libertà umana, cede la propria onnipotenza. Altrimenti non potremmo renderci conto di ciò che è successo nella Shoah, ad Auschwitz. Sono cose importanti. Un teologo, Dietrich Bonhoeffer, parlava a questo proposito dello sguardo dal basso per amore dell'umanità. Altre domande? Come vedete, le domande sono importanti perché proprio ci regalano nella domanda e nella risposta anche cose da poter sviluppare ulteriormente. Vedo un po', ecco, grazie. Tante grazie. My question is for Professor Hanok Benpatsi,
but also it's open if any professors might add anything else. And more than a question is more a comment, because I think the topic of evil, it's very interesting when it comes to understanding, when it comes to the question of, well, is God really all powerful? Why does he allows evil things to happen? And it came to my mind two things. The first one is the relevance, and Professor Hannock mentioned it when he spoke about how in the end, ethics can be an answer, how it's not about questioning, does God really exist because evil exists, but how do we answer to evil? Two things come to mind. First one, the importance of strife in developing virtue. That is a very interesting point. And I think, for example, of the Greek poet Hesiod, when he spoke about how strife came into the world and how the good man competes towards each other and towards the land, so to grow in virtue. And then it comes to mind also Pope John Paul II, when he spoke about in Salvifici Doloris, because another question comes by, well, people suffer, but then why do just people suffer also? And then an interesting point that I found in Salvifici Doloris was, and John Paul II is commenting on the book of Job and says, well, evils can also be, in a way, a proof or a way that God also makes better those who are already just, or those who are already getting into justice. And in a way, it's a way to prove the justice and the goodness that is already in those people. So if you have any comments about it. Professor Abusway, do you want to be the first? Thank you. Basically, the God, is being omnipotent, did not remove the free will. In fact, he permitted free will that we have, and the question would be whether we will be able to utilize this free will for it's not the public good per se. It's really the individual. It does spill out to the public good, but ultimately it's about your own salvation, having a kind of U-turn. Ultimately, in this life is nothing but a U-turn, as an attempt returning to paradise, returning to the garden. And in the book of Job, there's no book of Job in the Quran, but there is of course there's it's not the same, let's say, but the essential story is the same. He's of course, we talk about a prophet, and we talk about enduring a skin disease, and you talk about ultimately succeeding in the test, if you will, and ultimately God rewarding him even in this life with much more than he had before. So what falls upon us is not necessarily evil, and the Quran has a couple of verses in this respect. One of them, it says, and you might detest something. وَعَسَى أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. You might detest something, you would hate something, you detest something, and it would prove that it is good for you. God knows, and you do not know. And the other way is also, you might like something, and it would prove to be bad for you. And of course, we talk about the notion of good and bad, though both they have to be contextualized. But on one level, the divine do's are the good,
and the divine don'ts, the prohibitions are the bad. Thank you. I want to add, thank you for your question, for your comment. It's not a question, but I will follow it with another comment. One of the very interesting way to deal with the question of the theodicy after the Holocaust is looking on the Jewish commentaries on the book of Job. There are a lot of commentaries. Most of them didn't say nothing about the Holocaust, about the 20th century. They talk about Job. But if you look carefully, you can see that in one verse, two verses, they talk about their life, their real life. There was one poet, very interesting, Karl Vovskel, who left Germany to New Zealand and wrote a book about the first mirrors of Job. And he understood or explained himself as Job. One of the great philosophers that I love, Margareta Zussman. She lives in Germany, and she has to left Germany in the 35 or 36, and then she most of the last part of her life she lived in Switzerland. She passed away in 66. She wrote a book on Job immediately after the war. And one of the most important questions that she deal with that when you read the book of Job, we have a mistake of reading. And what is the mistake? That we think about Job. But the real question is not Job. The real question is the Satan, the satanic power. Yes. And she asked herself, she's not a religious person, but she's a very wonderful read interpretation of the book of Job. And she said, the most important question, how one of the son of gods, this is the beginning of the book of Job, became Satan. This is the question. And the question for us, we can deal with the question why we suffered, why is bad for us. But the most important question of the book of Job is how we keep ourselves to stay good, to stay just in this world as it is. And this is the question for us. And I follow this question because we may say that the question of theodicy is a question of God, of divine and omnipotent. And for me, Al-Ghazali is one of the great religious responses to this question. But from a philosophical point of view, I think we can think about Job, but we can think about the other issue. How we can keep human beings to stay and to keep themselves as human beings and not become an evildoer, a satanic, a demon doer. This is one of the most ethical questions, especially today. Thank you for your comment. Thank you to Mustafa and Hanok. Ancora un istante. È importante che Satana è l'accusatore, ma Dio dice a Satana, sì, mettilo alla prova, ma non toccargli la mia di lui vita. La vita di Giobbe è di Dio, non di Satana. Questo è importante. L'onnipotenza ancora appare su Giobbe. Abbiamo ancora una decina di minuti da non sciupare. Almeno un'altra domanda cerco sguardi interessati, però guardate. Guido, forse io posso... Prego. Allora, passo la parola a padre Rafael, che non ho bisogno di presentare perché lo vedete da tutti, lo conoscete benissimo, ma da ieri mattina è qui, quindi credo che non sia sconosciuto. Prego. Okay, my question for Hanok is, can we speak
about a change in the vision of the divine omnipotence between Maimonides and Levinas. I want to open with a smile. Yeah. And the smile is because in the 19th century, you can find in the Jewish philosophy a trend, that everything they said, Maimonides said before. Yeah. It's like a trend that you can see it in Germany, in Poland, in Russia, in France, in everywhere, Yeah. especially in Morocco and all this kind of philosophy. It's like coming back to Maimonides. Yeah. And part of that is because Maimonides in the Guide of Perplexed leave us a place to say words, different words about the meaning of the good and the evil and the Odyssey and the Revelation and everything. It's like to keep a book that is has a lot of secrets and we don't know what is exactly there. But it is a smile. Why did I say it was a smile? Because there is a paragraph in Levinas that in the essay, the name of the essay is Temptation of Temptation. It talks about the Western civilization, about to be tempted by temptation. It's not important for this discussion, but it is. And then it said, very wonderful paragraph, it said, I use the word God, Jew. And you may ask, what does it mean? And I think that every philosopher has to say exactly what does it mean for him. Because God is kind of a word, term, attribute that for some people is very understandable. They know exactly what they talk about. For others, it's nothing. They know nothing about it. So he said, I have to explain what does it mean for me. And he used Maimonides. And he used not only Maimonides, Aquinas, for the Theologia Negativa. And he said, there is not one attribute that we can say to relate to God because we can say nothing about positive attributes of God. So for that reason, to talk about the omnipotent, the powerless, the knowledge, the goodness of God is not a self-evident in the Jewish tradition, according to Levinas, not according to others. And then I may agree with you, it's a real difference because for Levinas, then he changed everything and say, so what does it mean for me that all the midot, the virtue that related to God, we have to follow. We will say that is merciness, that is good, that is no, that it's right. And all these kind of attributes, we have to go to take upon ourselves. But, and this is the small, after the agreement, I have to say difference. The end of the book of Guide of Perplexed, of Maimonides, at the end, after all the talk about the divine attributes in the Bible and the meaning of that, and revelation and the creation and providence, everything. The last chapter of the book, he said, at the end of the day, what is the meaning of all this book? Chesed u'tzedakah ba'aretz, that mean grace and justice in the earth. And all the readers of the book and said, we didn't talk about it all the way. We talk about different issue. We talk about if there is a God, the existence, the proof, the revelation, the prophecy. What is that? But this is the end of the book. So maybe Levinas is kind of
sharp readers of Maimonides, but I'm not sure about it because it's not part of the story about the Odyssey. It's part of the story of the book. Okay. Thank you. Thank you. Un'ultima domanda in questi 4 minuti. I put a question for my friend Anok. What is for you the relationship between Hasidism and the problem of Job? If Martin Buber is here, what said he about this problem? Thank you. When you talk about Hasidism in the Jewish tradition, we have to think about 2 kinds of Hasidism. One is very similar to Franciscus, that the question of the earth's life are not important. The question is your soul, the question is the way that you live in this place. And for most of them, it could be in the Hasidism of medieval, and it could be in the Hasidism of also in the modern Jewish and in part of Poland, Galicia. And for them, the meaning of Hasidism, this is not a real question. You can suffer, it's not important. Every day, it's okay. But there is another kind of Hasidism, according to Buber. And for him, and this is the question of what is the meaning of Ester Panim, to hide the face of God. And he said, the problem of suffering is not the suffering, is not the evil. The problem is that sometimes, because you suffered, you think only about yourself. You became a kind of narcissist. And narcissism, for the Hasidism, according to Buber, this is the problem of the suffering and the evil. Yes. So maybe this is 2 kinds of Hasidism, but this is a wonderful question for all of us. What does it mean to live in this world? Thank you. Thank you. Allora, abbiamo concluso lo spazio-tempo per le domande, in perfetto orario anche questo, anzi con 1 minuto di anticipo. E a questo punto, con molto piacere, passo la parola al collega professor Don Alain Contat, professore ordinario di filosofia, ma credo che ve l'abbiano già presentato quando ha parlato, quindi non c'è bisogno, anche in questo caso. Passo subito la parola. Prego. Grazie. Allora, siamo arrivati alla conclusione di questo convegno nel quale ci sono stati 12 interventi che hanno percorso per 10 di loro l'arco della filosofia medievale cristiana, dallo Pseudo Dionigi fino a Occam e Tommaso Bradwardine, e poi abbiamo avuto il grande piacere di sentire questo pomeriggio una relazione sul pensiero ebraico, un dialogo fra Levinas e Maimonide in particolare, poi su quello musulmano. Allora vorrei in primo luogo tentare per ogni relazione di mettere in evidenza i punti forti, Schwerpunkt, come si dice in tedesco. Quindi nella relazione dedicata allo Pseudo Dionigi, nel professor Pandolfi, è emerso che la potenza divina, in primo luogo, è una potenza che potenzia tutte le potenze, in modo un po' analogico a quello, il ruolo dell'Einai nel quarto libro, il quarto capitolo piuttosto del De Divinis Nomidibus, dove l'Einai divino è la fonte di ogni Einai creato. Quindi la potenza divina potenzia tutte le potenze. È
Professor Pandolfi ha sottolineato che questo non si fa mai contro il logos, fra la dynamis divina e il logos divino non può esserci una contraddizione. In particolare ha evidenziato 4 parametri che mostrano questa vicinanza della dynamis e del logos. Nello pseudodionigi Dio non può fare nulla che sia intrinsecamente contraddittorio, limite ontologico, noetico. Poi Dio non nega la libertà dell'uomo che egli stesso ha creato. Un limite in qualche modo, non direi antropologico, ma ontoantropologico, forse si potrebbe dire. Terzo luogo, Dio non sopprime la legge naturale, perché già nella pseudodionigi è espressione di Dio stesso. È uno spunto più teologico, più misterioso ma più profondo. Dio non si sottrae nel mistero dell'incarnazione alla croce. Quindi l'onnipotenza divina in un certo modo è inquadrata da questi non limiti in senso negativo, ma impostazioni. Poi col padre Gaetan Luna siamo passati ad Agostino e il padre ci ha mostrato come l'onnipotenza per Agostino viene integrata nell'economia della salvezza. Ha messo in evidenza questa bellissima formula di Cristo medico onnipotente. Cristo è il medico che viene a salvarci, che adopera la sua onnipotenza per la salvezza. Aggiungiamo che la adopera proprio nel mistero della croce. E in questa cornice, allora, anche gli eventi straordinari, come in particolare la conversione miracolosa di Paolo, o gli eventi per noi dolorosi della storia, vengono subordinati al disegno salvifico. Quindi in Agostino la onnipotenza divina è integrata a un progetto di salvezza dell'uomo. Questo è il secondo contributo che abbiamo sentito ieri mattina. Poi siamo passati alle figure in qualche modo antitetiche di San Pier Damiani e di Sant'Anselmo con Dom De Feo. Padre De Feo ci ha mostrato che certamente Pier Damiani, fra tutti i teologi e dottori medievali, enfatizza molto l'onnipotenza, ma ha subito anche messo in rilievo che Dio in qualche modo ha canalizzato la propria onnipotenza, perché ciò che egli ha promesso e deciso con la sua parola, il suo verbum, questo viene poi realizzato nelle cose. C'è una corrispondenza fra l'ordo verborum e l'ordo rerum, pure in San Damiani, che qualcuno caratterizzerebbe come tendenzialmente nominalista. In Anselmo, che sappiamo di essere più su un versante agostiniano platonizzante, la potenza divina c'è. Tutti questi autori affermano l'onnipotenza divina, Pseudodionigi, Agostino, Damiani, Anselmo, ma allora è collegata alla rectitudo e quindi non è un'onnipotenza selvaggia, è un'onnipotenza che si radica nella somma essenza, che è Dio stesso, e che ne imprime, ne comunica le caratteristiche, in particolare la sapienza e la bontà, alla creazione che il creatore conosce fino in fondo. Sotto questo profilo più antropologico, il padre De Feo ha messo in evidenza che la posizione di Anselmo non può essere un essenzialismo morale che guarda l'oggettualità pura, isolandola
dal soggetto, dalle circostanze, ma nemmeno, quantomeno, sarebbe un scetticismo, possibilismo o scetticismo etico, cioè certamente non si può ridurre l'etica legata alla creazione e radicata nella potenza divina a un'etica di situazione. Questo è il contributo di Don De Feo. Il padre, allora vedete che in questo periodo patristico-monastico, con questi 3-4 autori che abbiamo studiati, l'affermazione forte dell'onnipotenza divina è comunque sempre inquadrata da altri attributi divini o dall'economia della salvezza. Padre Bonino ci ha offerto una magistrale lectio magistralis e ha mostrato come si deve arrivare al concetto di onnipotenza divina, che nel contesto odierno piuttosto scioccante per le orecchie, per tante ragioni, in primis per l'Olocausto, poi per tutto il problema del male, più ampiamente in un certo senso per la nostra maggiore sensibilità alla soggettività umana. Allora, per arrivare al concetto di onnipotenza divina ci sono 3 passaggi da operare. Uno è di oggettivare la nozione culturale di potenza dominante oggi. Oggi con potenza si pensa potere, e potere di fare ciò che uno vuole, giusto o ingiusto che sia, che proceda da qualche verità o che sia pura manifestazione di volontà di potere, poco importa. La nozione culturale comune di potenza, maggior ragione di onnipotenza, è quella di un potere assoluto. Allora bisogna operare una prima purificazione, questo è il secondo passaggio, per mostrare che alla radice metafisica della nozione di potenza, lasciando ogni colorazione immaginativa, affettiva da parte, c'è la nozione di potenza attiva, cioè di un potere ontologico che può comunicare o produrre qualche effetto. Poi questa ratio potentiae va ulteriormente purificata quando la si trasferisce a Dio, perché in questo caso è innescata sullo ipsum esse subsistens, allora viene a coincidere con lui e viene a definirsi come tutto ciò che può partecipare alla pienezza dell'essere divino. Quindi l'onnipotenza divina in chiave tomasiana è un'onnipotenza radicata nella pienezza sussistente, è sempre collegata alla sapienza e alla bontà divina. In questo quadro il padre si è soffermato assai sulla distinzione fra potenza ordinata e potenza assoluta, che poi è stata ripresa in altri contributi posteriori, e ha insistito nel rimarcare che l'omnipotenza divina è una onnipotenza ordinata, cioè che quando realizza effettivamente qualcosa lo fa sempre secondo un ordine di sapienza e di bontà, mostrando in parallelo che il concetto di potenza assoluta è utile, ma è utile come strumento teologico, che in realtà la potenza assoluta non opera effettivamente al di fuori di Dio. Bene, e questo percorso Padre Bonino ci ha in qualche modo saldato l'eredità, già sintetizzato tutta l'eredità patristica monastica, congiungendola con il tipico approccio aristotelico ascensionale dell'Aquinate. Col professor Ghisalberti, la quinta relazione, ieri pomeriggio, abbiamo visto come l'onnipotenza si radica nel mistero trinitario, e questo in un duplice modo. Il
primo luogo perché l'onnipotenza viene appropriata alla persona del Padre, come la sapienza alla persona del Figlio e la bontà alla persona dello Spirito Santo, così che c'è una specie di circumincessione degli attributi divini, circumincessione che consente di nuovo di non isolare l'onnipotenza dalla pienezza del mistero di Dio. Poi, se contempliamo non più Dio stesso, ma la sua immagine, che è l'uomo, e i suoi vestigi, che sono la creazione, anche lì si nota che tutto ciò che Dio produce ad extra, per Bonaventura, porta fortemente una traccia trinitaria e quindi se è senz'altro in pienezza, anzi il risultato dell'onnipotenza divina, non di meno lo è anche della sapienza e della bontà divina. Col professor Graziano Perillo siamo passati sul versante domenicano della scolastica, dell'età d'oro della scolastica nel XIII secolo. Il professor Perillo, in un contributo molto ricco, ha messo anche egli in evidenza che quando Dio opera effettivamente lo fa secondo una potenza ordinaria e non secondo una potenza assoluta. Questa potenza ordinaria è una potenza congiunta all'atto che implica un disegno sapienziale e amorevole. Vedete come nelle diverse scuole teologiche, con accenti molto diversi, tuttavia la stessa tematica ritorna dallo pseudo Dionigi fino ad Alberto. L'onnipotenza divina c'è ed è massimale, ma non c'è da sola, non deve essere isolata volontariatisticamente dalle altre perfezioni divine. Poi ha mostrato, ha messo sul campo, direi, un problema che poi è stato sviluppato, il problema della possibile eternità del mondo, che è fortemente suggerita dal corpus aristotelico e ha mostrato il professor Perillo che dal punto di vista di Sant'Alberto possiamo dire semplicemente che è più probabile che il mondo non sia eterno, ma che una posizione sembra difficile da prendere. Allora, questo problema del rapporto fra onnipotenza divina e durata nel tempo, come si dice, del mondo, oppure durata eterna, ha fatto l'oggetto di una relazione specifica, caro padre Raffaele Pasquale, il quale ha messo in rilievo l'opposizione fra San Bonaventura e San Tommaso su questo argomento, evidenziando come in particolare per San Tommaso un mondo eterno di per sé non è contraddittorio e quindi una successione all'infinito di generazioni, corruzioni dal punto di vista sia ontologico dell'ente che teologico della riflessione su Dio, non è intrinsecamente contraddittorio, quindi possibile. E ha mostrato che addirittura una pluralità infinita di anime umane create insieme al processo di generazione biologica non è intrinsecamente contraddittorio. Allora, su questi due punti c'è un netto superamento dell'eredità aristotelica e una riflessione molto potente sulla trascendenza nell'immanenza di Dio al mondo. Dio è presente al mondo, ma è anche immanente al mondo e questo viene molto, molto più sottolineato dall'Aquinate che non poteva esserlo da Aristotele, che contemplava la creazione soltanto come una
possibile ipotesi. Oggi siamo passati dal XIII secolo al XIV secolo, al 300, come si dice in Italia. E allora, con la relazione, l'ottava relazione, quella del professor Davide Riserbato, abbiamo in modo assai dettagliato e con grande competenza del relatore studiato la nozione di onnipotenza in giovani d'un scotto. Ritengo soprattutto da questa relazione che sottilmente, come spetta al dottor Subtilis, conviene distinguere in d'un scotto la onnipotenza propriamente teologica, la quale è assoluta, che è una verità di fede del tutto inaccessibile alla ragione, diversamente da Tommaso e Alberto. Invece la ragione può mostrare che in Dio c'è una potenza infinita. Potremmo precisare una potenza secondo un modus infinitus, perché come sapete i concetti metafisici per Duns Scoto sono univoci. Quindi il concetto di potenza attiva che in Dio ha un modus infinitus. Questo è accessibile alla ragione, ma soltanto con un argomento a posteriori, il cosiddetto argomento OT di Aristotele o quia della scolastica medievale. Col padre Rupert Maia, che per almeno la terza volta ci ha fatto il grande piacere di venire a un nostro convegno, abbiamo evidenziato come in Meister Eckhart la onnipotenza si collega la pienezza di essere che in Dio, entrambe pienezza di essere e onnipotenza accessibili alla ragione, e lui ha evidenziato molto dettagliatamente il contrasto di questa posizione con quella di Giovanni Don Scotto. Chi vi parla si è soffermato successivamente sulla figura veramente importante in quanto punto di svolta dell'intera filosofia medievale, se non dell'intera storia della filosofia, di William of Ockham. Infatti per Ockham abbiamo visto due serie di paradossi. Il primo è che l'onnipotenza non può essere dimostrata dalla ragione teologica, ma al contempo può essere assunta da questa medesima ragione come una ipotesi. Per avere la certezza occorre la virtù teologica di fede. Allora è una ipotesi che nella soluzione che Ockham dà da numerosi problemi ontologici e noetici o addirittura etici gioca un ruolo di primo piano perché favorisce quella possibile scissione dell'intenzionalità, come ho cercato di spiegarvi. Quindi c'è una specie di svolta dell'onnipotenza in Ockham, viene staccata dalla sapienza e dalla bontà di Dio, in realtà paradossalmente viene staccata pure dal suo contesto teologico per diventare uno strumento di indagini filosofici, una specie di ipotesi, un po' come il genio maligno di Cartesio, al quale faceva allusione il padre Bonino ieri, dicendo che il genio maligno di Cartesio è il cuginetto dell'onnipotenza occamiana, e questo è molto giusto. Genio maligno che Cartesio adopera nel discorso, nelle meditazioni di prima filosofia o meditazioni metafisiche, ma nel discorso sul metodo Cartesio non ha neanche bisogno dell'ipotesi del genio maligno o della onnipotenza, gli basta il dubbio.
Quindi questo strumento epistemologico, con l'avvento della modernità in Cartesio, diventa semplicemente l'istanza del soggetto, che poi sarà il soggetto trascendentale, del soggetto che è capace di operare un'epoca sulla esistenza reale del correlato di qualsiasi atto conoscitivo. E tutto questo è già in Occa. Bene, questo pomeriggio invece abbiamo allargato i nostri orizzonti al pensiero ebraico e al pensiero musulmano, muovendoci in diverse direzioni. Allora, ritengo dalla molto interessante conferenza professor Benpazzi che pensiero ebraico contemporaneo, in particolare, non solo, ma in particolare quello di Levinas o della poetessa Margaret Sussman, che è stata citata nella risposta a una domanda, c'è, come dire, c'è un'assunzione di Maimonide, più precisamente dell'ultimo capitolo della Guida dei Perplessi di Maimonide, nel quale Rabbi Moises, come lo chiamavano i teologi medievali latini, dice che tutti questi discorsi sugli attributi divini debbono avere come scopo di instaurare grazia e giustizia in questo mondo. E in questo orizzonte si colloca la problematica, la riflessione di Levinas sul fine della teodicea, cioè di quell'atteggiamento di voler giustificare Dio e in particolare l'onnipotenza, mostrando che il problema dell'onnipotenza deve anche essere visto dal punto di vista del problema etico nostro. Qua non si tratta soltanto o più di giustificare Dio, ma di mostrare se e come queste perfezioni divine, in particolare l'onnipotenza, possono o meno essere utili alla riflessione antropologica. E poi con l'ultima conferenza, quella del professor Mustafa Abusve, abbiamo visto che nell'Islam l'onnipotenza occupa certamente un ruolo centrale, in particolare nel fatto che niente può accadere senza volontà o permesso divino. Un primo aspetto. E un altro aspetto, questo permesso divino permette anche the free will, il libero arbitrio, si direbbe in lessico filosofico italiano, da parte dell'uomo, e che da parte di Dio, il professore ha avuto questa formula: God created laws, but God could suspend laws, cioè le leggi divine agli occhi dell'Islam, del Coran, provengono da Dio, ma Dio nella sua onnipotenza è anche libero di sospenderli. Ecco, molto sinteticamente e poveramente, molto poveramente, il percorso che abbiamo fatto in questi 2 giorni. Allora, se dovessi concludere, direi forse 3 cose. Prima cosa, nel pensiero filosofico e teologico cristiano attorno all'onnipotenza divina c'è sotto diverse angolature, alcune più platonizzanti, altre più aristotelizzanti, alcune più centrate sulla bontà, altre più sull'essere o la sapienza. C'è comunque una costante nel fondo e forse anche una certa progressione nell'esplicitazione del nesso fra l'onnipotenza
e le altre perfezioni divine, oppure fra l'onnipotenza e il mistero trinitario, da un lato. E questo sarebbe un primo guadagno di questo convegno. Un secondo problema che appare sia nel pensiero cristiano che in quello ebraico o musulmano è il problema dell'onnipotenza divina di fronte al tribunale della ragione naturale. È accessibile alla ragione naturale in termini epistemologici puri per studiosi del Medioevo, o è accettabile per la nostra ragione così turbata dagli orrori del secolo scorso, i quali parzialmente sembrano ricominciare anche all'ora che stiamo vivendo, oppure possiamo soltanto affidarci a una forma di fede. Quindi la questione dello statuto epistemologico dell'onnipotenza divina, che sia sul versante strettamente ontologico o anche includendo un approccio antropologico, è senz'altro una domanda che merita un approfondimento e a proposito della quale abbiamo visto diversi approcci opposti o perlomeno contrastanti fra di loro. E poi finalmente possiamo dire che sia nel cristianesimo che nell'ebraismo, riletto alla luce di Maimonide e di Levinas, sia nel Coran e nei pensatori musulmani, ovviamente si pone l'eterno problema del rapporto fra onnipotenza divina e libertà umana, problema sia teologico che antropologico. Allora, mi sembra che tutto questo percorso è stato molto ricco e aspetto con grande piacere le relazioni scritte degli autori che dovrò poi sistemare e speriamo che potremo in tempi ragionevoli pubblicare gli atti di questo bel convegno, del quale ringrazio gli organizzatori e soprattutto tutti quanti i relatori. Passerei la parola a padre Raphael se vuole salutarci. Dunque io mi aggiungo a questo ringraziamento, in modo speciale ad Alain Contat, che è stato proprio l'organizzatore, l'ideatore del convegno, quindi il fatto che anche lui lo abbia concluso con questa sintesi, penso che è anche un bel segno di questo lavoro, un lavoro veramente molto notevole, un lavoro che ci ha portato del tempo nel prepararlo, eccetera, ma che adesso vediamo con grande gioia abbiamo potuto portare a compimento. E penso che anche oltre a quello che più o meno è già ormai una tradizione nei nostri convegni, c'è anche qualche novità. La novità l'abbiamo appena fatto questo pomeriggio, in modo speciale perché abbiamo voluto coinvolgere appunto dei rappresentanti delle religioni monoteistiche, se posso usare questa espressione un po' generica, e così vogliamo intraprendere, ma in realtà continuare, perché qualche precedente lo abbiamo avuto, proprio a quel convegno che abbiamo avuto a Gerusalemme, non solo quello che diceva Guido prima del Covid, ma alcuni anni prima, proprio all'inizio praticamente della cattedra, nel 2010, adesso lo riprendiamo e penso che, vediamo, ovviamente dipende dalla tematica, però speriamo di poterlo continuare. Dunque grazie a voi anche tutti i presenti che siete rimasti fino alla fine a seguire il convegno, e spero che sia stato di aiuto, di arricchimento e sicuramente anche di sfida, no? Per vedere quanto c'è ancora da imparare sicuramente. E ringrazio ancora una volta il dottor Franco Arosio per la sua vicinanza, il suo appoggio e
e quindi direi di concludere questo convegno che è stato molto intenso e molto proficuo, un po' con una preghiera. Non lo so come fare perché fosse una preghiera che possiamo fare tutte e tre le religioni, no? Facciamo un ringraziamento a Dio Onnipotente e quindi penso che tutti possiamo condividere, e essendo anche l'argomento che abbiamo scelto per questo convegno viene molto al caso. Ti ringraziamo, Dio Onnipotente, per averci offerto questa possibilità di approfondire un po' nella misura del possibile i tuoi misteri e entrare in questa, possiamo dire, questa nuvola della tua trascendenza onnipotente e provvidente, e ci affidiamo alla tua infinita misericordia. Amen. Di nuovo grazie a tutti per quelli qui. Facciamo gli auguri, siamo già ormai vicini alla settimana santa, mentre appunto i musulmani stanno celebrando il Ramadan, dunque facciamo gli auguri del Ramadan. Grazie. E anche ci sarà la Pasqua ebraica, per cui in qualche modo siamo tutti in un tempo sacro, un tempo speciale, un tempo forte di spiritualità. Tanti auguri a tutti, arrivederci. Arrivederci, ciao. Arrivederci. Mustafa. Grazie, auguri. Arrivederci. Grazie Franco.